Я не спрашивал у них прям точные, ну, точные как бы даты, когда присоединились, служения, но я знаю, что давно преданные присоединились в 90-е годы, и, и они живут недалеко от храма. В фильме «Простой храм» Матаджи там есть. И мы, когда приезжали в Чопати, все время они приглашали нас в гости, такие гостеприимные. Они, ну, как все, там, теплые. И Прабу, он служит там пуджари, за Абхишеки он отвечал раньше, не знаю, как сейчас. И Матаджи тоже в храме все время, я видел, она гирлянды делает. Они входят в наставническую группу Кришначандры Прабу. Это такая одна из вот, ну, первых наставнических групп. Кришначандра Прабу — это преданный, один из таких столпов общины в Чаупати. Он миллиардер, был одним из богатейших людей Бомбея. И у них такая вот давняя-давняя наставническая группа. Вот, и сегодня служение тоже в храме у Радхика Рамана Прабу, поэтому у них сейчас 9, ну, плюс 3,5 часа, у них 21-25 сейчас уже. Он сказал, что вот он в 9 освободится, вернется домой. Вот так любезно. И когда я был у них... вот, простите, звонит Прабу, сейчас, наверное, сложность какая-то. Прежде всего, прошу прощения за сложности с подсоединением. Простите за задержку. So, Prabhuji, how do we start? You are going to give introduction, or we directly have to start? Yes, I already spoke a little bit about your family. I told that you are senior disciples, that you members of Krishna Chandra Prabhu's group, that you live close to the temple, very meet devotees with hospitality, that you serve in the temple, and you were responsible for Abhishek before, and Mataji also, as I remember, always helped in the temple, and I said that Mataji is there in the film Simple Temple. This is what I remember. And I said that you always invite devotees with great hospitality. This is what we have learned from Maharaj, so we are just sharing that. Да, гостеприимству мы научились у Махараджа, и мы просто делимся этим. Yes, so you can start, please. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamritamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So today's discussion, the topic for discussion is
uh, devotee care, how His Holiness Radhanath Swami Maharaj has developed this devotee care concept in Mumbai Chowpatty. Итак, тема сегодняшней встречи — забота о преданных, в частности, то, как его святейшество Радханатх Свами Махарадж развивал заботу о преданных в общине Чаупати. This goes back during the year 1998, when the temple was just about to come up. There was no Radha Gopinath temple that time. There was only a small place, and devotees started coming in. 1988, right? Yes. Все началось в 1988 году. Тогда еще не было храма, было просто небольшое помещение, и преданные стали там собираться. So when a lot of devotees started coming in, it was difficult for Maharaj to attend to everybody individually. So he decided that there should be a group of devotees who can take care of new devotees. И когда преданных стало больше, то Махараджу стало трудно заботиться о каждом преданном, уделять внимание, и поэтому он решил, что должна быть группа преданных, которые заботятся о других. This does not mean that Maharaj did not want to interact, but he was not able to give justice to everybody, not sufficient time. So that is why he thought that some senior devotees who are already there in the movement can help the new devotees in their Krishna conscious life. Это не значит, что Махарадж не хотел сам общаться с преданными, просто он физически не мог уделить время каждому, поэтому он собрал группу старших преданных, чтобы они могли заботиться о других. So he started with the counselor system. Like there are senior devotees who are appointed as counselor. You all must be aware of the same. And then under them there are different new devotees who join, and that is how the first devotee care process began. И он собрал старших преданных и назначил их как наставников, тех, кто могут заботиться о других преданных, о более молодых преданных. И так началась забота о преданных. So this whole concept of devotee care has started getting developed over many years, and there are a lot of changes and lot of inputs which have come in. So during our talks, we will take you through different incidents where you can see how Maharaj acted in those times. И с годами эта система заботы о преданных развивалась, многое менялось, добавлялось, и мы расскажем вам о разных ситуациях, случаях, чтобы вы смогли увидеть, как Махарадж заботился о преданных. So then it so happened that devotees were like, I will now take different incidents and try to link how it is related to devotee care. И я буду рассказывать о разных случаях и буду связывать это с заботой о преданных. So Maharaj actually is very personal when he is dealing with anybody who comes to meet him. На самом деле Махарадж очень личностный, и он очень лично, персонально общается с каждым, с кем он разговаривает. He will not care for his personal health at all, or not care for his personal schedule, but he will give sufficient time to whoever comes to meet him so that he is fully satisfied. Махарадж не будет заботиться о своем здоровье или о своем расписании, но вместо этого он уделит все свое внимание тому, кто придет с ним встретиться, так, чтобы этот человек был полностью удовлетворен. So in those days, we used to have this Sunday feast program every Sunday afternoon, where Maharaj used to lead the kirtan, then give class, and then again lead the kirtan, and then meet devotees for a long time. Sorry, and meet devotees for the long time after. Yeah. All those devotees who are there in the temple for Sunday feast, they come to Maharaj near his Vyasasan, and then Maharaj used to sit for hours together without his dinner or breakfast or lunch, anything. Oh, after Sunday program, yes? After Sunday program, yeah. Yes. То есть раньше было так, что каждое воскресенье была программа в храме, Махарадж вел киртан, потом читал лекцию, потом он снова вел киртан, и после этого он многие часы общался с преданными, которые были на воскресной программе, они выстраивались к нему в очередь, и он сидел на висасане, они к нему по очереди подходили и общались, и Махарадж не заботился о своей еде, а в обеде, завтраке он просто посвящал себя общению с преданными. It so happened many times that even after Maharaj leaves from Vyasasan, there was a whole long queue outside his room just to meet Maharaj, just to speak to Maharaj for any reasons the devotees had.
И часто бывало так, что, sorry, after he left, After meeting the devotees in the temple hall, when he used to go to his room, ага. there was again long queue outside his room to meet Maharaj. И часто бывало так, что даже когда Махарадж уже выходил из алтарной после всех этих встреч, возвращался в свою комнату, выстраивалась длинная очередь из преданных возле его комнаты, которые хотели встретиться с Махараджем. So there is this one incident where on one such day, when Maharaj just happened to meet the devotees till 8:30 p.m. at night, and then he decided that he will have something to eat. И вот однажды был день, когда Махарадж так общался с преданными до 8:30 вечера, и потом он решил, что он должен что-то поесть. And as soon as he finished his dinner and he was about to relax, he got a message from his servant that some big industrialist wants to meet him. И вот когда он почтил просад вечером и хотел отдохнуть, его слуга передал ему послание, что какой-то промышленник из Индии хочет с ним встретиться. And this devotee happened to be the son of one big industrialist, and he wanted to meet Maharaj personally with his wife. И этот человек, это был сын одного большого промышленника в Индии, и он хотел лично поговорить с Махараджем. Он был вместе со своей женой. And it was Maharaj's time to go to bed, actually. И на самом деле для Махараджа это уже было время, когда он ложится спать. So the servant was about to tell the guest that Maharaj is about to sleep, but Maharaj told him that no, you should not tell him. He has come till the temple to meet me. Let him come inside. И слуга хотел уже передать этим людям, что сейчас Махарадж ложится спать и приходите в другой раз. Но Махарадж сказал им: нет, ты не должен ему так говорить. Раз эти люди пришли в храм, то я должен с ними встретиться. And that couple came inside Maharaj's room and they started talking and they started pouring their heart out. They were in tears and Maharaj was discussing with them. And this talk went up to 2:30 at night. И эта семья вошла в комнату Махараджа и начала, они стали раскрывать свое сердце, говорить, и этот разговор продолжался до 2:30 ночи. And by the time they left, it was almost time for Maharaj to come for Mangalarti, so he did not sleep that day. И когда они ушли, для Махараджа уже было время идти на Мангаларати, поэтому в этот день он вообще не спал. So he came for Mangalarti, then again sat for Japa the whole time, attended Shringararti, and then he went to sleep. Он пришел на Мангаларати, потом он повторял джапу с преданными, потом было Шингарарати, и после этого он пошел отдохнуть. And then devotees next day when Maharaj got up in the afternoon, they tried to explain him that Maharaj, you should have taken some rest. И затем, когда Махарадж проснулся уже в районе обеда, преданные пришли к нему и сказали, что Махарадж, вы должны заботиться о себе, вы должны отдыхать. Maharaj said that he needed me most at that time, and if I had refused him, I would have not done service to him nicely, and Prabhupada would not be happy. Махарадж сказал, что на самом деле эти люди очень нуждались во мне в тот момент, и если бы я отказался во встрече, то я бы им не помог. Maharaj says that it is our duty to serve the devotees to the best of our capacity, and little bit inconvenience should be tolerated. And whatever inconvenience, or Whatever inconvenience you have sometimes in seva, you should tolerate, but please the devotees. И Махарадж говорит, что мы должны служить преданным изо всех наших сил, и какие бы беспокойства, трудности при этом не возникали, мы должны терпеливо их переносить. Now the result is such that these two couple who had come to meet Maharaj, they have now become very favorable for ISKCON. Although they are in a big industrialist firm, but still they come for programs, they meet Maharaj, and like they are nicely set. They organize Maharaj's yearly program in their bungalow. И сейчас эта семья этих богатых людей, они стали потом очень расположены к преданным, к Махараджу, они ежегодно устраивали его ежегодные программы у себя в доме в очень богатой резиденции. So it is because of this simple, like Maharaj gave him their time, gave him his time, and then in return, they are so much
indebted to Maharaj that every year they organize program and they call big people, and it's a very wonderful program. They invite the whole temple. И вот благодаря тому, что Махарадж уделил им время, они очень были благодарны, и каждый год они устраивают у себя программы, приглашают туда очень больших людей города. So this is one of the examples where you see how Maharaj cares for anybody who come to the temple. Now Pritha will take you to some other examples, some other pastimes of Maharaj. Это один из примеров, как Махарадж заботится о каждом, кто приходит в храм. И сейчас Притха расскажет о других ситуациях, как Махарадж заботится. Кришна, Харе Кришна. Earlier, we would go with Maharaj in the yatra. Earlier in the yatra, Maharaj would travel with us in the same train, in the same bogie. To go to any of the place like South India or Vrindavan or wherever we would go with Maharaj in the same train. Maharaj would not take any flight, or he would not take. He would take a same type of place, same bogie he would take. Same class seats. Same class, yeah. Okay. Раньше, когда у нас были ятры, парикрамы, то Махарадж всегда ездил вместе с преданными на поезде, всюду, где были парикрамы, в Южную Индию или в другие места. И он никогда не летал самолетом, он всегда ездил с нами на поезде, в том же самом вагоне, в том же самом классе, что и все преданные. Many times we would do whole yatra, like from starting Bombay to the place, and from that place to our destination Bombay together with Maharaj, and throughout the train yatra we would do kirtan with Maharaj. We would sing, dance, and in the station devotees would get down and do Harinam and come back. И часто вот так мы ездили вместе с Махараджем из Бомбея туда на ятру, и потом вместе с ним возвращались в Бомбей. И в поезде Махарадж вел киртан, и на остановках мы выходили на станцию и проводили харинамы. And while returning back, he would go to each compartment and he would ask each devotees which place you like, which kirtan you like, which lecture you like. That way he would ask everyone that which place you like. That way he would be so concerned that what all devotees liked in the yatra. И на обратном пути, во время путешествия, Махарадж проходился по всем купе, где ехали преданные, и у каждого преданного спрашивал, какое место тебе понравилось, какой киртан тебе понравился. И так Махарадж хотел удостовериться, что преданные получили от ятры то, чего они хотели. He would even ask us that which prasad you like. И он нас спрашивал, какой прасад вам понравился. So he was very, very personal. Очень-очень личностным был. I will just add in this. So this prasad issue was there that many devotees had told Maharaj that in this yatra the prasad was not to the standard. One of the yatras. И вот была одна ятра в один из годов, когда многие преданные сказали Махарадж, что прасад в этот раз был, как-то не очень. So then Maharaj, he called all the yatra coordinators, all the yatra in charge, and he had a meeting after the yatra. И после этого Махарадж собрал всех организаторов и провел с ними собрание. Maharaj said that devotees are finding time in their busy schedule to come to yatras, leaving their family back, and if we don't serve them nicely, it is not a good service. И Махарадж сказал, что преданные находят время, чтобы поехать на ятру, они оставляют свои семьи, приезжают, и если вы не служите им должным образом, то это нехорошо. So then it was decided that our kitchen will go with the yatra from that yatra every time. Wherever there is yatra, our temple kitchen will go with them. Oh, before it was not like that. No, before it was not like that. Before they used to hire local people to cook.
Да. То есть до этого было устроено так, что преданные нанимали где-то местных там вайшнав, кого-то, кто готовили. Но с этого раза было решено, что храмовая кухня будет ездить на каждую ятру, и преданные будут сами готовить, сами разворачивать кухню. So then, as you know, now in the Yatra, Gaurang Prabhu takes the lead to organize the whole kitchen. It has also come in this National Geography, traveling kitchen, something like that. The whole process, how they make the kitchen and how they set up. И как вы знаете, сейчас на каждой ятре Гауранга Прабху организовывает кухню и вместе с преданными готовит. Это даже где-то в фильме или где-то в National Geography тоже была заметка об этой кухне. The entire Radha Gopinath kitchen goes from here for 15 days outside. And in Radha Gopinath temple, the backup devotees have to eat simple prasad. Вся кухня Радха Гопинатхи выезжает на 15 дней на ятру, а преданные, которые остаются в храме Радха Гопинатхи, вкушают простой прасад. So those who have attended Maharaj's Yatra, they know how the quality of prasad and what standard of prasad is there. 3 sabjis, paneer sabji, sweet, breakfast, and that too ready at 6 o'clock in the morning. Breakfast at 6 o'clock, lunch at 1 o'clock. Все, кто участвовали на ятрах, знают качество прасада там, как это, насколько это все качественно. И прасад всегда готов к 6 утра, завтрак в 6 утра и обед в час. There is also special care taken for devotees who are from different countries who are not able to digest chili or Indian spices, so they have boiled items or something non-spicy for them. И также на каждой ятре всегда есть прасад без специй для приезжих, преданных, которые не могут переваривать острый прасад. So this is how much personal Maharaj takes interest in every aspect of devotee's life. Это то, насколько личностно Махарадж относится ко всем аспектам жизни преданного. And after this kitchen was set up, Maharaj took vote to ask devotees how the prasad is now. И потом, когда так устроили кухню, Махарадж снова спросил у преданных, а как сейчас прасад? And all the 5,000 devotees jumped up and said, Hari Bol in the pandal. И все 5000 преданных громко закричали Харибол, потому что прасад был теперь прекрасный. Haribol. Next. Maharaj, earlier there would be lot of mosquitoes in the temple, and then Maharaj wanted that all the brahmacharis would sleep in the mosquito net. И раньше в храме было много комаров, и Махарадж настаивал, чтобы все брамачари спали под москитными сетками. And Maharaj just to prevent from the malaria, so that the brahmacharis would not get malaria disease. Потому что от комаров можно было заразиться малярией, и Махарадж заботился, чтобы брамачари не заболели. He used to personally go to the brahmachari ashram and see if all are sleeping in the mosquito net. Махарадж лично приходил в брамачари ашрам и смотрел, все ли брамачари спят под москитными сетками. And then one time one devotee, he was doing aarti and he forgot to keep Guru Parampara. When he was waking up the deities, he had to remove the Parampara and then again keep it back and then do Mangala Aarti. So he forgot to keep Guru Parampara picture at the time of Mangala Aarti. И однажды во время Мангаларати один преданный, он забыл, я не совсем понял, поставить изображение Гуру Парампары во время Мангаларати, как это нужно было сделать. So after the Mangala Aarti, Maharaj just chastised that Prabhu that why did you not kept Parampara photo in the time of Mangala Aarti? И после Мангаларати Махарадж отчитал этого Прабху, почему у тебя не было фотографии Гуру Парампары во время Мангаларати. But from his heart, he was feeling very bad that he chastised that devotee. Но в сердце Махараджу было очень больно, и он нехорошо себя чувствовал из-за того, что он отчитал этого преданного. So after the darshan opened, after the Shringar darshan, he just called him and he said, "Please forgive me. So I chastised you in the morning." И после Даршанарати Махарадж пригласил этого преданного к себе в комнату и сказал, пожалуйста, прости меня, что я тебя отругал утром.
So that Prabhu had not mind anything that Guru Maharaj chastised him. He said, Maharaj, no problem. У этого So Прабху then не было ничего yeah, такого. Он сказал: Гуру Махарадж, никаких проблем. yeah. And then again, after some time, after lunch, after some time again, he called him and he said, please forgive me for Prabhu, I chastised you. Maharaj asked forgiveness from that brahmachari. И затем снова Махарадж попросил у него прощения. Прабху, пожалуйста, прости меня. But he had not mind that Guru Maharaj chastised because it was his mistake. So then again in the evening, again Maharaj asked forgiveness for him. И хотя у этого брамачари ничего он против не имел и никак не был обижен, но вечером Махарадж снова позвал его и сказал: прости меня. And at night, before sleeping, again he said, please forgive me. If you say that I forgiven you, then only I will get sleep at night. И перед сном Махарадж снова его позвал и сказал: пожалуйста, прости меня. Если ты скажешь, что прощаешь, только тогда я могу спокойно заснуть. This was Maharaj's humility, and then that Prabhu had to say, Maharaj, I forgive you, and then Maharaj says, it's a great relief for me. Now I can sleep. Таково смирение Махараджа. И этот Прабху должен был сказать, что Махарадж, я вас прощаю. И тогда Махарадж сказал: о, для меня это большое облегчение, теперь я могу спать. This shows that it's such a high level of humility Maharaj has, and he has so much love for the parampara and the standard of the deity worship. What we have to follow, we have to follow. For that, Maharaj have to chastise brahmachari, but because of his humility and he felt that and his love, he said that that I have to ask forgiveness because I offended devotee, so he asked forgiveness. Махарадж настолько строг в стандартах, что поэтому ему было важно, чтобы изображение Гуру Парампары было там, но при этом он настолько смиренен и так любит преданных, что он должен был попросить прощения за то, что отчитал этого преданного. So this is one incident where we did not have guest house in Radha Gopinath temple in the earlier days. И раньше в нашем храме не было как бы комнат для гостей, такой гостиницы при храме. So in those days, whenever there any guest used to come, it was difficult for them to accommodate overnight. So many sannyasis used to come, meet Maharaj, and then go back to Juiskon. И поэтому в те годы не могли принять преданных, которые приезжали, и часто какие-то старшие преданные саньяси приезжали днем, встречались с Махараджем, и затем уезжали ночевать в храм Искон на Джуху. So one day, Sridhar Maharaj, Sridhar Maharaj, he had come to meet Maharaj, and after talking for a long time, it was quite late. И однажды Шридар Махарадж приехал встретиться с Махараджем, они долго общались, и потом это было уже поздно. So then Maharaj requested that it is too late in night now, why don't you just stay in the temple and I will make arrangements for you. И Махарадж попросил его: сейчас уже поздно, может быть, ты останешься здесь, я устрою все, чтобы ты остался. So then what did Maharaj do? Maharaj gave him his room wherever he's sleeping, and he came out of the room. He told Sridhar Maharaj, you sleep in my room and I will adjust in other rooms. И Махарадж предоставил Шридар Махараджу свою комнату. Он сказал: оставайся, ночуй здесь, в моей комнате, а я все нормально, я найду, где спать. So then Maharaj went in the temple hall with his chatai and pillow, and he slept at a place where the brahmacharis used to sleep. In the temple room? Yes, in the temple hall in front of Prabhupada. Ага. Yes. Тогда Махарадж пошел в алтарную, там, где обычно спят все брамачари, он взял свой чадр, простынь, и там лег вместе со всеми брамачари. So every brahmachari had a fixed place to sleep every night. И на самом деле у каждого брамачари было свое отведенное место, где брамачари спал каждую ночь. So Maharaj was not knowing that this place is allotted to somebody, so he put his mat, pillow, and he went to sleep.
Махарадж этого особо не знал, поэтому он просто постелил простынь и лег спать. And then that brahmachari, after his evening program, he came to his place to sleep, the same И, place where Maharaj was sleeping. и затем Брамачари, которому как раз принадлежало место, где спал Махарадж, он вернулся в храм после вечерней программы и обнаружил, что кто-то там спит уже. And since Maharaj had covered himself completely over his head and it was dark, he did not know who is sleeping. Sorry, Maharaj had sorry. covered the chadar. Maharaj had covered the chadar over his head, and he was sleeping on one side. And it was dark in the temple hall, so he was not knowing who is sleeping. The brahmachari was not knowing who is sleeping there. Ага. И Махарадж, он был накрыт головой с чадором, и поэтому Брамачари не знал, кто там спит. And he just shook him and he said, "Kaun hai?" In Hindi, he said, "Who's sleeping?" Поэтому он потряс его и сказал на хинди, кто тут спит? And from the chadar, the voice came, Radhanath Swami. И из-под чадора раздался голос, это Радханатх с вами. And that brahmachari was really flat. He just paid his obeisances there itself. И Брамачари сразу же поклонился. He started, sorry, Maharaj, sorry to disturb, and he took his bedding and he left. Он сказал, простите, 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 и взял свои спальные принадлежности и вышел. And then at 4 o'clock, when all the brahmacharis got up, they saw Maharaj sleeping next to them. И в 4 утра, когда Брамачари стали просыпаться, они увидели, что Махарадж спит рядом с ними. And everybody paid obeisances in their bed to Maharaj. И все сразу же поклонились Махараджу. And Maharaj just smiled and he went to his room. Махарадж улыбнулся и пошел в свою комнату. So these are the simple pastimes which really very shows how Maharaj is so humble that he, being a guru, he still comes and sleeps anywhere just to please his god brothers. Вот эти простые истории показывают, насколько смиренен Махарадж, что даже хотя он гуру, он просто может спать вместе со всеми, просто чтобы порадовать своего духовного брата. And then after a few years, Maharaj decided that we should have some guest room for guests coming in and sannyasis coming in. So we started purchasing the nearby houses which are for sale in the temple compound. И через несколько лет Махарадж решил, что у нас должны быть гостевые комнаты для гостей, чтобы они могли оставаться. И мы стали покупать жилье, которое продавалось возле храма. And after we got sufficient guest house, there was a huge rush of Prabhupada disciples coming and staying in the temple. И когда у нас появились эти гостевые комнаты, то сразу много старших преданных учеников Прабхупады стало приезжать и останавливаться в храме. And everybody used to love Maharaj's company and Radha Gopinath temple ambience, so they used to stay for many days. И все очень любили общество Махараджа, преданных Радха Гопинатхи, поэтому приезжали на много дней. So Maharaj used to visit every room every day and ask the guest, "Are you comfortable?" И Махарадж каждый день приходил в каждую гостевую комнату и спрашивал гостей, удобно ли им. And he will take the brahmachari who is in charge for the guest department. И он брал с собой Брамачари, который отвечал за гостевой департамент. And then Maharaj will ask his god brother or god sister that, "Is this brahmachari taking good care of you?" И Махарадж спрашивал своего духовного брата или духовную сестру, хорошо ли этот Брамачари заботится о вас. And when they used to glorify the brahmachari or the devotee, Maharaj used to hug him. Hug the brahmachari. И когда они прославляли этого Брамачари, Махарадж его обнимал. And this used to do every day in every room. И он делал это каждый день, и каждый день он заходил в каждую комнату. This touched all the guests who came to stay in Radha Gopinath temple, and they used to write that this was the very pleasant memories for them in Radha Gopinath temple. Это трогало каждого гостя, кто приезжал в храм, и они говорили, очень потом говорили о своих воспоминаниях, как они там останавливались. And Maharaj said that if you want to please me, you have to please my guest and my god brothers. И Махарадж говорил преданным ученикам, что если вы хотите удовлетворить меня, то вы должны удовлетворить гостей храма и моих духовных братьев.
we would have in the programs, satsang program very regularly, like earlier every Saturday weekends. So that way it would be every Saturday there would be a satsang program of Guru Maharaj. И раньше каждую субботу были программы с Гуру Махараджем сатсанга. Whenever he's in India. Ага. That is Да, всегда, Delhi. когда он был там, в Индии, в Бомбее. Ага. So one time there was 15 August, that is Indian Independence Day. И однажды, это было 15 августа, это День независимости Индии. And there was and that day there one devotee kept Maharaj's satsang program in their home. И вот однажды в этот день один преданный устроил программу сатсангу с Махараджем у себя дома. And there was and one that devotee got a garland, or that shows the three color garland Of the Indian of flag. Indian flag, that is orange, white and green. Orange of marigold, white roses and green leaves. Ага. И этот преданный такой сделал гирлянду из 3 цветов, которые отражали цвета индийского национального флага: оранжевый, белый и зеленый. It was very, very big and long. Гирлянда была очень большая, длинная. Actually, it was for the one politician, but that devotee found this nice garland. He felt it nice, so he got it for Maharaj. На самом деле она предназначалась для одного политика, но гирлянда была очень красивая, и преданный эту гирлянду принес для Махараджа. But that garland was very heavy. И гирлянда была очень тяжелая. When the kirtan started, Maharaj started doing kirtan, Jai Radha Madhav, Mangala Charan, and Maharaj they put garland, and Maharaj was wearing throughout the kirtan. Sorry. And Mangala Charan. Maharaj was when the Maharaj started first kirtan, Jai Radha Madhav and Mangala Charan, he was wearing that garland. That devotee put garland to him, and Maharaj was wearing. Ага. И когда Махарадж пел киртан, Джай Рада Мадхава, потом молитвы, на нем была эта гирлянда. And they did not, and there was ant inside, and they did not see, and it all ant came to Maharaj's neck and back. Started biting. And it started biting to Maharaj. One ant or many? No, there were many ants in the garland, and they just came out and they were just going around Maharaj's shoulder, on the neck, and they were biting Maharaj, the red ants. И преданные не знали, но в гирлянде было много муравьев. И эти муравьи, они стали вылезать из гирлянды и кусать Махараджа за спину и плечи. And it may be so much painful to Maharaj. But just to please that devotee, that devotee got garland. So he throughout the Radha Madhav, when he wore that garland, and he did not remove. And later on, when he came up from the program, everybody saw that Maharaj had full neck and back red because of the ant. Но чтобы удовлетворить этого преданного, Махарадж не снимал эту гирлянду, весь киртан. И потом, когда он уже вернулся с программы в храм, то преданные увидели, что вся шея и спина у него были искусаны муравьями. This shows that how much he respect the devotee, and he accepted the love. Это показывает, как сильно Махарадж уважает преданных и принимает их любовь. And many times in the the devotees would make so many prasadam item for Maharaj. Many times when he would go for the program, and he would say, they would say, Maharaj, we made this, we made this, we made this. But many times, it was not good for his health, and it would not be that hot or whatever required or thing. But just to please that devotee, because they have put so much endeavor, Maharaj would accept and eat. И часто преданные много всего готовили для Махараджа, и такое блюдо, и такое. И даже хотя они не подходили ему для пищеварения, но просто чтобы удовлетворить преданных, Махарадж принимал это и ел.
and many times he would not digest that food, and after coming from the program he would vomit because it would not digest his system. И часто Махарадж не мог переварить эту пищу, и возвращаясь с программы, он просто вырывал это все, потому что это не соответствовало его пищеварению. But just to please the devotee, he would accept that prasadam. Но просто чтобы удовлетворить преданных, он принимал этот прасад. So there was this incident which happened in one of the Kartik Yatras few years back. И несколько лет назад на одной из Картик Ятр был такой случай. Initially, in the yatra, the crowd was not that much. It was around 500-600 devotees. Ага. И вообще в начале на такие ятры приезжало не так много преданных, 500-600 человек. So that time Maharaj used to travel with all the devotees to every spot and give class there and have katha there and then come back with all the devotees. И в то время Махарадж путешествовал лично вместе с преданными, приезжал на каждое место, которое они посещали, и там проводил катху, киртан вместе с преданными. So Maharaj used to travel in his car and the devotees were in around 10, 15, 20 buses behind him. Ага. Махарадж приезжал на машине, и преданные там было где-то еще 15-20 автобусов. So one day, while coming from one place, it was quite late, it was quite dark, and Maharaj's car went ahead, and the buses were not able to keep a track of the car, and they were following, but they were quite far. И однажды было уже поздно и темно, когда возвращались из этого места, и автобусы, они обычно ехали за машиной Махараджа, но в этот раз как-то они отстали от машины. And then Maharaj just turned behind to see, and he found that there are no buses coming, so he inquired with the yatra coordinators to check out. И затем Махарадж увидел, что автобусы не едут за его машиной, и он попросил преданных организаторов проверить, все ли в порядке. So he made the car stop at one point, and he waited for all the buses to catch the car. В какой-то момент он остановил машину и попросил дождаться, пока все автобусы догонят машину. And then he got the news that one of the buses, which was quite behind, it got broke down on the way. There was some tire issue or something, and the bus was punctured. И он узнал, что один из автобусов, там что-то с ним произошло, он сломался или колесо прокололось, поэтому он отстал. So Maharaj told all the other buses to leave who were behind him, and he waited for the other two buses which were broke down till they came. И тогда Махарадж сказал, чтобы все остальные автобусы ехали домой, ехали на место, а он сам вернулся и стал ожидать эти два автобуса, которые сломались, два автобуса. All the devotees in the bus, they reached the ashram, they had prasad, and everybody went to their rooms to take rest. But Maharaj was waiting there for the two buses to come back. И все преданные, приехав назад, приняли прасад, получили даршан, отправились отдыхать, но Махарадж все время ждал, когда вернутся эти два автобуса. And then when the two buses came back, Maharaj met all the devotees and asked them whether they were comfortable, and he apologized for the mistake of the bus company. И когда преданные приехали, Махарадж встретил этих преданных и убедился, что с ними все в порядке, и извинился за то, что так произошло, за ошибку водителя. And then the buses went in the front and Maharaj's car went behind them. И вот когда эти автобусы догнали Махараджа, и тогда Махарадж, эти автобусы поехали впереди, а машина Махараджа следовала за ними. So then afterwards it was too late and Maharaj reached the ashram very late and he went to sleep, and then I think he missed prasad, or I'm not sure, but then he was like so much concerned that each and every devotee who has joined the yatra should be comfortable. И в результате они очень поздно приехали туда, и Махарадж, по-моему, он пропустил прасад уже и поздно лег, но он так сильно заботился, чтобы каждый преданный на ятре, чтобы у него было все в порядке. A similar incident happened few years back in Vrindavan. И подобный случай произошел несколько лет назад во Вриндаване.
now the number of devotees are around 5 to 6,000. So Maharaj does not go for any place, but the devotees, they go themselves and they come back. И теперь уже преданных обычно приезжает 5-6 тысяч на ятру, поэтому Махарадж не ездит сам с каждой группой преданных в то место по And разным then местам. Maharaj has satsang in the evening, and then there is kirtan. А вечером Махарадж проводит программу общую для всех, там дает катху и киртан. So one of the days it so happened that one girl was coming from some place, and the rickshaw fellow took her to some other place. She wanted to come for the pandal, but the rickshaw fellow took her to some other place. И однажды так получилось, что одна Матаджи, она хотела приехать в пандал на программу, но водитель привез ее в какое-то другое место. So that girl immediately contacted the yatra committee devotees, and the news came to Maharaj that one girl has gone to some wrong place, taken to wrong place by one rickshaw driver. И с ней сразу же как-то связались организаторы ятры, они сказали Махараджу, что вот одну Матаджи водитель рикша привез в какое-то другое место. So Maharaj immediately came to that room where they were coordinating, and he sent his yatra devotees in different vehicles to track that rickshaw person. И Махарадж сразу же пришел туда, где собирались все организаторы ятры, и отправил преданных на разных машинах, чтобы они нашли эту Матаджи. And then Maharaj requested his god brothers to give the class for that particular day, and he waited for that girl to come back. И Махарадж попросил своих духовных братьев в этот вечер прочитать лекцию, а сам он ждал, когда эта девушка вернется. And then when the girl came back, Maharaj asked whether everything was okay and whether she was fine, and the entire incident, how it happened. And asked how it happened. Asked the girl how she was and whether there was any problem for her and what actually happened to her, how this happened. Да, и когда она приехала, Махарадж спросил, все ли в порядке, не было ли каких-то проблем и как все это произошло. And then the girl thanked Maharaj, thanked the devotees, and then Maharaj told all the yatra coordinators that from next time there should not be any girl traveling single in the yatra. И поэтому после этого Махарадж попросил организаторов ятры, что с этого момента никогда не должно быть так, чтобы женщины одни путешествовали на ятре. So from that time onwards, all Matajis, they generally travel in groups, and they have been given special numbers, and special care is taken that they don't get lost. И с того момента Матаджи всегда путешествуют в группе, и к ним проявляется специальная забота. Excuse me. Yes, and maybe can I ask a question? Yes, Prabhuji, please. And maybe you could share your personal stories. Maybe because of your humility, you don't tell them. Because when we visited you, I remember Mataji told, like when you were a student, yes, and Maharaj told you that you can come to me if you have difficulties, something like that, yes. Я попросил преданных, может быть, они поделятся личными историями, потому что из смирения они не рассказывают, но я помню, как Матаджи говорила мне, когда она еще была студенткой, Махарадж ей говорил, что когда у тебя будут проблемы, всегда приходи ко мне и рассказывай. Actually, Pritha is there in ISKCON since 1990, and these were the earlier days when Maharaj was like, the temple was very small, which was only one room, and that time the interaction with Maharaj was quite open and free, and so that time Maharaj used to speak to her a lot, and she can share something with you, with all the devotees. На самом деле Притха присоединилась в 90-м году, и тогда храм был небольшим, это было одно помещение, и тогда Махарадж много времени посвящал преданным, он много времени общался с ней тоже, и она может поделиться. Actually, I started in 93, not 90. But I would come. I was the first year college student, and then I would go to I would attend Mangalarti, then would go attend chanting Mangalarti, morning chanting, do Shringar Darshan, and go to college. And if there are no lecture, I will come back, have darshan, and see Maharaj, and then go to the DT kitchen, and the same clothes which I wear in the
college, same cloth I would, with that same cloth I would go in the kitchen. На самом деле это было в 93-м году, я присоединилась, и тогда я была студенткой на первом курсе, и я приходила на Мангаларати, и потом после Даршанарати я шла на занятия. Если там не было особо лекций, то я снова приходила в храм и шла на кухню божеств. В той же самой одежде, в какой я училась в университете, я ходила и на кухню божеств служить. I would every day Maharaj would call him in his room, and he would say, you can come to my room anytime. You can come to meet me anytime. И Махарадж говорил мне, что ты можешь разговаривать со мной всегда, когда захочешь. And when this proposal came for Radhika Раман Prabhu, and Maharaj was knowing all this, what talk going on. So me and my mother did not know that Maharaj knows this. So we went to see Maharaj and tell about this thing. And when we went to Maharaj, Maharaj was so happy about thing. Before I tell or my mother say anything, he just gave his garland to me, and that means this proposal is good for you, and you accept this. So he gave garland to me, that this Blessings, his blessings. И на самом деле, когда вот мне устраивали мой брак с Радхика Раманом Прабу, Махарадж знал обо всем этом, но мы не знали, что он знает, и мы с мамой пришли к нему, чтобы рассказать ему, но сразу же, когда мы вошли, он надел на меня гирлянду, и это было знаком его благословения. Он был очень рад, что все это для меня устраивается. And next day, and our wedding day was decided, and Maharaj came to know that they are getting married in the temple on such and such date. So whoever guest used to come and meet Maharaj, Maharaj used to ask them, do you know Pritha is getting married? Please come for the wedding. He used to invite. Like a father. Like a father used to say, please come for the wedding. И затем, когда наметили дату нашей свадьбы в храме, то каждый гость, кто приходил в храм, Махарадж каждому гостю говорил, ты знаешь, что скоро у Притхи свадьба, поэтому, пожалуйста, приходи в храм. Как отец, он также заботился. And after our marriage ceremony, he came and actually gave class, and then there was huge crowd in the temple. This was the first time in the history of Radha Gopinath temple that the whole temple hall, the ground floor, everything was full. И после свадьбы он там прочитал лекцию, и на самом деле это был первый раз, когда весь храм и вся вот площадь перед храмом, все было полностью полно людьми. Maharaj says that Prita is world famous, so a lot of devotees come for wedding. Махарадж сказал, что Притха известна на весь мир, поэтому так много преданных пришло. And then when he met us, he said that this is like a Gaur Purnima festival. Does not look like a marriage. И когда он потом с нами встретился, он сказал, что это больше похоже не на свадьбу, а на праздник, на фестиваль Гаура Пурнимы. He says that I'm so happy to see so many devotees, so many guests, so many friends who have come to bless you all. Я так счастлив видеть так много преданных, так много друзей, гостей, которые пришли, чтобы благословить вас. And then he hugged me tightly and he said, "You're happy?" Он крепко обнял меня и сказал, ты счастлив? And before my marriage, he said, I would do everyday garland and do seva in the temple. So this is all brahmachari seva. Now afterwards, this is not your service. Your service is to take care of your house and your husband. This is the instruction which Maharaj gave it to me. И до замужества я делала гирлянды в храме, занималась служением, и потом после замужества я сначала продолжала это делать, но Махарадж мне сказал, это занятие брамачари, это не твоя сева это заботиться о муже, о доме. Anybody want to ask some questions? Может быть, кто-то из преданных хочет задать какие-то вопросы, пожалуйста. I hope everybody is pleased with this small talk of ours. Я надеюсь, что преданные довольны, удовлетворены этим нашим небольшим рассказом.
преданные, If кто-то... they have anything to share for us also, we are happy to hear from them also. Yeah. If they Если also кто-то have... хочет поделиться чем-то, мы тоже будем очень счастливы услышать. I am so happy to see all of you because seeing this war situation in Ukraine and Russia, I was thinking that devotees will be a little worried, but you all are so blissful that we are getting the energy that you know, how you are totally surrendered to Krishna and totally dependent on Krishna and Guru. Я так счастлив видеть вас, потому что я беспокоился из-за всей этой ситуации в Украине, но я так рад видеть, что вы полностью зависите от Кришны, полностью зависите от Гуру. We just announced in the temple yesterday during morning program to pray for all the devotees in Ukraine, and all the brahmacharis were there. And after Mangalarti, it was announced in the temple during Japa time to pray for all of the devotees there. Вчера в храме утром как раз было объявление, и мы просили всех преданных в храме молиться за преданных в Украине, и все преданные молились. Anything else you want to hear or you want to share? Пожалуйста, преданные, кто хочет задать вопрос, Кришна Кишор Прабhu. Харе Yes, Кришна, примите меня в Клару, пожалуйста. Слышно нормально? Да, да. Давай, я на русском спрошу, если вы, конечно, переведете, пожалуйста. У меня такой вопрос. То есть сейчас, ну, очевидно, раньше, я так понимаю, Гуру Махарадж много внимания и времени уделять своим ученикам, и в том числе вот этой замечательной семейной паре, которая дает наше свое общение. Но сейчас, ну, понятно, что уже очень много тысяч учеников, и наверняка общения меньше. И вопрос заключается в том, как вот преданные понимают, что, ну, Гуру Махарадж доволен их служением, что вот в конкретный момент, в конкретной, знаете, какой-то жизненной ситуации, когда ты не можешь просто спросить, да, Гуру Махарадж, что я могу для вас сделать, и как я могу удовлетворить, что помогает им вот понимать. Before then, when there were less devotees and you could personally interact with Guru Maharaj, but now when there are so many devotees, obviously he cannot personally interact. So how can you understand in your daily activities that he is pleased with you? What are the criteria whether he is pleased? Maharaj says that whatever I want to tell my devotees, I tell everything in the lectures. So Maharaj always insists that we hear his lectures more sincerely, and we and we take it as a personal instruction in the lecture, whatever he gives. And that is why Maharaj have given this counseling system. So counselor is there, so we can approach counselors, senior devotees. So we know that if that way we can, we can get this person. So, okay, let him continue. Махарадж говорит, что все, что он хочет нам сказать, все, что он хочет сказать преданным, он говорит это в своих лекциях. Поэтому он просит преданных слушать его лекции. И также он создал систему наставников, чтобы преданные через наставников могли понимать, что радует Махараджа. But if you need to meet Maharaj, he is open to meet. Like, it is not that he does not meet, but if you want to meet Maharaj, you can write a chit to the servant, Maharaj's person servant, and he will give it to Maharaj, and Maharaj will give you a time to come and meet him. Но в то же самое время это не то, что Махарадж теперь недоступен, и если кто-то из преданных хочет встретиться с Махараджем, то он может написать записку, передать слуге Махараджу, и Махарадж тогда найдет время, чтобы встретиться с этим преданным. And we have these counselors, they meet Maharaj once in a year or twice in a year as per Maharaj's availability, where we spend 3 days or 2 days in Wada or in Pune, and all the counselors and Maharaj, they have a discussion or a get together or sharing of thoughts or some that way. And then the counselors, they go and give them to the counselees. И также Махарадж собирается раз или 2 раза в году вместе с наставниками, обычно это на ферме происходит, там на 2-3 дня вместе они общаются, и потом наставники передают эти реализации, эти пожелания Махараджа преданным. So Maharaj actually basically insists that we have to attend his lectures very
sincerely, and whenever he is present in the temple, we have to attend his classes because he gives lot of his instructions and whatever he wants to say in the classes, in his lectures. Махарадж говорит, что мы очень искренне должны слушать его лекции, и всегда, когда он в храме, он просит, чтобы мы присутствовали на лекциях, потому что то, что он хочет передать преданным, он это говорит в своих лекциях. Is the answer satisfactory, or he wants to know more? Удовлетворяет вас ответ или? Yes, thank you very much. Thank you for giving us. Thank you. So, can I ask a question? Yes, Prabhuji. So, as I understand, this culture, this mood of devotee care, this is like you devotees in the community got it from Maharaj, from his example, from his instructions, yes, and like that, because I felt it personally when I was there, that this is really the focus for devotees. They really want to please devotees. So is it correct that you like understand that it pleases Maharaj and you try to do this? Я спросил, правильно ли я понимаю, что преданные вообще не в Чопате, они от Махараджа переняли это настроение заботы о преданных, от его примера и от его наставлений, и тоже стараются это делать, понимая, что так удовлетворяют Махараджа, потому что когда мы были в Чопате, мы это чувствовали. Правильно ли я это понимаю? Yes, actually, this is an ongoing process, and whenever Maharaj comes from abroad and he meets the devotees and he comes to know if there is any difficulty, so then we have set up a devotee care committee in our temple. So it consists of 5-6 devotees. There are some 3 brahmacharis and 2 grahasthas who take care of this council. На самом деле, это такой продолжающийся процесс, и каждый раз, когда Махарадж приезжает, возвращается в Индию из своей поездки за рубежом, он собирается с преданными и спрашивает, все ли в порядке, что происходит у преданных. И поэтому мы создали такой комитет заботы о преданных. Туда входит 3 брамачари и 2 грихасхи. And whenever there is any difficulty or any issue which is little bit not able to resolve among devotees, then it is sent to Maharaj for guidance. И всегда, когда есть какие-то сложности, которые преданные сами не могут решить, понять, как поступить, всегда обращаются к Махараджу за руководством. So if Maharaj is abroad, then they send him an email and Maharaj replies through email. Если Махарадж за рубежом, то преданные пишут ему письмо, и он отвечает. So whenever Maharaj comes, he tries to meet individually all the ashram inmates and just finds out how things are there and if they need any improvement. And accordingly, he makes the changes. Когда Махарадж приезжает, он старается лично встретиться с каждым жителем ашрама, преданным, живущим в ашраме, и узнать, все ли в порядке, может быть, что-то нужно улучшить, и, соответственно, старается что-то изменить. He always wants devotee satisfaction as the first and foremost priority in everybody's life. The devotees should be happy. Для него удовлетворение преданных – это главный приоритет. Самое главное в жизни, чтобы преданные были счастливы. Thank you so much. And I think we can end for now. Sorry. Thank you for finding time. It's so late, and devotees are now. You can see that devotees are little. Yeah. We are naturally influenced by the circumstances, but this meeting was really like a festival, and devotees maybe not so emotional now due to circumstances, but definitely it's very important. Я сказал, что преданные, может быть, сейчас немножко так, подавлены из-за обстоятельств, но эта встреча была как праздник и, несомненно, очень важна для преданных. Спасибо, что вы нашли время в такой поздний час с нами встретиться. We thank each and every one of you for giving your association. It is such a pleasure to have all of you, and it is our good fortune that we could share something with all of you. You all are like really very, very elevated devotees. You all, by just looking at you, we are finding so much happiness that in spite of so much trouble, you all are Sorry.
I want to translate. Я хочу поблагодарить вас за эту встречу. Это было для нас большой радостью. И вы такие возвышенные преданные, что просто смотря на вас, я уже очень вдохновляюсь, и это большое счастье. We request all of you to bless us that we can continue our small service, whatever we have in the temple. And we be grateful for whatever we get to serve. Мы просим всех вас благословить нас, чтобы мы могли продолжать свое маленькое служение в храме, и чтобы у нас была возможность служить. We also pray to Sri Radha Gopinath for safety of all of you there, and may this crisis end fast. And we also wish that you all can come to Mumbai Radha Gopinath temple and also meet Maharaj personally and meet the devotees here. Мы также молимся Рада Гопинатхи о безопасности всех преданных, молимся, чтобы этот кризис скорее закончился, и чтобы вы смогли лично приехать в храм наш Рада Гопинатхи и здесь лично встретиться с Махараджем. So Prabhuji, whenever you come now, you get lot of devotees with you, so we can also serve them in our small place and have a nice day. Yes, thank you so Thank much. you very much. Thank you all of you. Hare Krishna. I thought maybe we could make another meeting and you could speak on Maharaja's like humility, maybe this quality, elaborate more, because these examples are really important. Yes, Prabhuji, we can have maybe sometime later whenever you tell us. Just give us some sufficient time, because just give us some time, some specific day, so that we can also plan. Let us know. We'll be happy to serve whatever way pleases you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Sweet devotee. Thank you. Thank you. Hare Krishna, thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Thank you. It was like visit to Chaupati to some extent. We were not that to the mark, but you have this quality of glorifying us. So thank you for that. Yeah, we will say more about which you told us. So we will in future. We'll try to serve you. Thank you. Thank Hare you. Krishna. Thank you. Hare- Hare Krishna.